if there are questions, I believe we've left time for that. Hi, I studied about Holocaust in UC last semester, and I have a question about how we made the separate about the bystanders, perpetrators, and the victims. You said the Jews, and I know that after the World War II ended, the UK and the French made everyone write the customary about what they done in the Nazification era. And it wasn't that much clear that who is the real victim and who was the real bystander and who was the real the man who committed real, So do you think it's really clear to make the separation about the bystanders and perpetrators and victims? Well, certainly I believe that almost without exception, it's clear who the victims are. This is a Jewish genocide. When we talk about the perpetrator and the collaborator and the bystander, you ask an excellent question. It is more amorphic. There are clear examples of perpetration. When we talk about Dr. Mengele, it's clear that he's not a bystander. But in terms of how we understand other forms of collaboration, other forms of bystanding, it becomes sometimes more blurred. I think that it's very clear when someone is engaged in evil that they're a perpetrator. To your question, I would say that for me personally, as an educator, I think the line is blurred between perpetrator and collaborator. Now, how far we extend that out in terms of collaboration and how we define collaboration, we have to be very specific about that in order to not blur the line so much. Bystanders, in France, fewer than 5% of the French people did anything whatsoever to help the Jewish people that were in France. And by anything, I mean something as simple as walking down the street, seeing a Jewish person who obviously is trying to hide and protect themselves, and looking the other way or walking the other way. That would be the bare minimum of aid to not identify someone publicly. And yet less than 5% of the French people did even that. So just by virtue of that, we're almost automatically sliding these people into collaborative action. Thank you very much. 네, 말씀 잘 들었습니다. 제가 2년 전에 다하우 수용소에 관심이 있어서 다부 투어를 한 적이 있는데요. 의도적인 건 아닌데 거기서 걸어가고 싶어서 그 근처 마을에 숙소를 정해달라고 그 주최 측에서 거기서 정해주셔서 쭉 걸어갔다 왔다 이렇게 한 3일 정도 둘러보았습니다. 그런데 저희 숙소가 호텔이 작은 호텔인데 굉장히 작고 예쁘고 오래되었어요. 그래서 궁금해서 그 홀로코스트가 자행되던 시절에도 사셨는지 그때 여쭤봤거든요. 독일인 부부가 운영하셨는데 그렇긴 했는데 전혀 몰랐다는 거예요. 바로 옆이었는데 그냥 약간 그때는 벌판이었고 뭔가 가끔 검은 연기가 솟아 올라왔는데 왜 그랬는지 뭐 관심 없었고 그냥 뭔가 저기서 뭐 무슨 일을 하나 보다라고 생각을 했다고 해요. 그런데 저 같으면 이제 알고 난 다음에는 그 지역에서 못 살 것 같다? 살기가 좀 힘들지 않을까 이렇게 생각했는데 그래도 계속 잘 살고 계셔서 그 지역에 거주하시던 분들의 기억이 그러니까 지금 당관자나 이런 포지션이 아니고
제가 이렇게 뭐 대량 학살 정도는 아니지만 우리 이 나라에서도 서해안의 작은 섬에 한 40년 동안 지속적으로 소년들, 뭐 소녀가 아니고요, 그 10대 소년들이 죽어간 그 역사가 있습니다. 1942년도에서 1982년도까지 일제시대 때 시작해서 40년 동안 지속되었는데요. 그 섬에 감금되었던 소년들이 굉장히 혹독하게 인권 유린이 당하고 많이 죽어갔는데, 제가 거기서 박물관을 작년에 짓고 그 안에 컨텐츠를 지금 구축하고 있는 중이에요. 그래서 오늘 특별히 관심이 있어서 제가 와봤습니다. 근데 너무 강의를 잘 들었고요. 근데 제가 이제 지금 제 얘기가 좀 두서없기는 하지만 다하오에 갔었을 때 그 자료가 굉장히 방대하고 치밀하게 준비되어 있는 걸 봤기 때문에 저도 이제 그런 증언들을 좀 모아야 된다고 생각을 해서 살아계신 분들을 열심히 만나면서 인터뷰도 하던 중에 그 마을, 그러니까 선감도라고 하는 섬에 사실은 어떤 노인을 우연찮게 인터뷰하게 되었는데 그 노인은 전혀 반대로 그 기억을 갖고 있었어요. 그 소년들이 감금되어 있었던 그 소년원이라고 해야 될까요? 그 고아원인데 그 아이들은 그 시대의 다른 본토 한국의 그 다른 어린이들보다 훨씬 더 잘 먹고 뭐 국가에서 주는 물품 같은 거 풍족하게 썼다는 거예요. 그러니까 전혀 기억이 다른 기억을 갖고 계시더라고요. 그래서 저는 이게 제가 관심 갖는 분야고요. 그러니까 그 방관자들 혹은 조력자라고 해야 될까요? 이런 분들의 기억은 어떻게 기억이 되고 그것이 재구성되고 지금 어떻게 이런 역사를 대면했을 때 어떻게 생각을 하고 계시는지, 그런 연구가 있는지, 또 교육자로서는 그런 분들을 상대로 해서 어떤 말씀을 하시는지 너무 궁금합니다. I think it's extremely important and wonderful that you want to document the history of this particular, aspect of these boys and of Korean history. Memorialization, documentation is so important for all of these historical events, because without that, the memories begin to shift and slide. We don't really know what happened. We lose the opportunity to be complete and articulate in our historical facts. So memorialization, we say in Hebrew, kol hakavod, all the honor to you, that you would be willing to do this. It's a tremendous undertaking, and I know that there must be museums here in Korea as well as across the globe, including Yad Vashem, that could offer some kind of direction to you in terms of that. In terms of bystanding and collaborating, I don't know if it's so clear on a moment-by-moment basis. At the end of the day, we're human beings. We're capable of being one thing today and something else tomorrow. But I think they're clearly linked, and that might be the important part. It is infrequent that someone comes along like Oskar Schindler and moves from bystanding, collaborating, down the road to righteousness. More often, the historical information suggests that you move from bystander to collaborator. You move in a dark way, not towards a lighter way. And there are numerous examples of that. One that I'll bring to your attention is a place in Poland called Yad Vashem, where the Jews had lived for centuries next to their Christian Polish neighbors, until the day that their neighbors herded them all into a barn and set it on fire.
Now, for years after that, there was tremendous denial about what had really happened. You see it in the former Soviet Union blocs. You see it in Lithuania, where somebody else did these bad things. It takes time for us, I think, sometimes as individuals and societies to connect in an upright way, to accept the responsibility that is ours in these circumstances. But to deal with collaboration, perpetration, bystanding, upstanding in a classroom, I think one of my main goals as an educator in terms of this is the critical thinking skills that are involved. To ask students to think critically about what they're reading, what they're learning, and process it in a logical and chronological way and come to a conclusion that can then be discussed in a safe and open forum with the other members of their class and with the teacher as a moderator. 네, 안녕하십니까. 저는 Justice for North Korea Human Rights NGO 디렉터이고요. 저는 North Korea Human Rights를 조사해서 유엔이나 또 국제 기구에 보내는 리포트를 하고 있습니다. 독일 문화원에서 가해자였던 국가의 이 문화원에서 희생자였던 유대인 학살을 대한 강의 참 인상이 깊었고요. 이 한반도 안에서 유대인 학살은 다른 민족이 다른 민족을 이렇게 학살한 이런 사례인데, 이 한반도에서는 우리 민족이 우리 민족을 지금도 학살하고 있습니다. 이런 것들이 참 풀려야 될 이런 상황에서 첫째 질문은 이런 야드바셈과 같은 이런 전시관이 한반도의 대한민국에 혹시 설치될 가능성은 없는가라는 좀 뭐랄까요, 요청이랄까요, 질문을 드리고 싶고요. 그리고 이러한 기록을 남겨서 많은 사람들에게 이러한 유대인에 대한 대량 학살에 대한 이런 경각심을 높여주는 이런 것들에 대해서 다른 NGO들, 제도 같은 NGO들과 혹시 커뮤니케이션을 하고자 했을 때 그런 가능성은 혹시 열려있지 않는지 물어보고 싶습니다. Well, first of all, let me say that I am very low on the food chain, on the totem pole of people at Yad Vashem. I have the great privilege of coming to Korea and speaking to all of you, but those kinds of decisions are made at a much higher pay scale than I presently receive. I'm delighted and inspired by the fact that you would want to see a Jewish presence, a Jewish museum and story here in Korea. And I think that there are people on scene. The cultural minister here at the Israeli embassy might be a place to start. But let me also say to you that it's often a groundswell. I have graduates of my seminars, one that I'm thinking of particularly a young man who went back to his home in Romania, where it was very clear to him, he was very clear about the history and the perpetration that had happened against the Jews in that part of Romania, close to Transnistria. And he has worked tirelessly over the last 10 years to tell the Jewish story, housed in a synagogue, a former synagogue of the Jewish community that is no more in that part of Romania. And his efforts have been met with great success educationally and culturally. And so, yes, if you have the heart and the will to move forward with this, I think anything is possible. 역사의 비극은 그 비극적인 현장에서 고통을 겪은 사람들에게 절대로 잊혀지지가 않는데, 문제는 그 다음 세대 시간이 희석되면서 세월이 흐르면 그 다음 세대에게 그 비극이나 그 역사 현장이 그대로 기억되기 어려운 거거든요. 이스라엘 같은 경우는 이렇게 야드바셴에서 600만 그 희생된 사람들의 이름을 다 불러주고 기록하고 정부 차원에서 그걸 절대 잊지 않게 하려고 국내적으로
다른 나라와 함께 세계 역사 속에서도 잊혀지지 않게 하려고 하는 노력이 있는 걸로 알고 있는데 그걸 조금만 소개를 해주시면 저희도 절대 잊지 말아야 되는 저희 역사의 비극이 있는데 사실은 겪지 않은 저희 세대들이 시간이 희석됨에 따라 잊혀지고 있는 게 사실이거든요. 그걸 좀 간단히 소개해 주시면 감사하겠습니다. So first let me address what I know to be going on at Yad Vashem in terms of Israeli society. And it's not the department that I work in, so you're going to have to forgive me for a certain lack of specificity. Every year during Holocaust Memorial, a siren goes off all over Israel. You may or may not have seen footage that's on the news. Everyone, almost to the last person, across Israel stops when the siren sounds. You see people get out of their cars on the highway and stand for 2 minutes next to their cars. So, because things like that happen in Israel and have always happened in Israel, because there's a tremendous, or has been up until recently, a tremendous survivor population, there has always been an impetus for education in Israel with younger children, much younger than we would do in America or other places, because we need to address things that are going on. We that are parents know that it's much better to tell a child something than to let them imagine everything. So you might call it pre-Holocaust work or Holocaust light, but it has always been the agenda in Israel to make sure that children know something. And in not so recent years now, but generations above, 30-year-old people, 40-year-old people, Holocaust survivors were their parents, were their grandparents. There was always a presence, so there was always a need to be upfront and be educationally clear about all of this. In terms of education abroad, I go to the United States 4 times a year to engage teachers in an educational program called Echoes and Reflections. It's the collaborative work of Yad Vashem, the Anti-Defamation League in America, and the Shoah Visual History Foundation, the Steven Spielberg organization. And so there is a program of 10 curricular lessons that we teach to teachers in America. At Yad Vashem, in my department, we have programs, seminars for educators from Latin America, from India, Australia, New Zealand, North America, as I said, South America, and Christian leadership seminars. Excuse me. Pastors and lay leaders that also come to learn about the Holocaust, because they too believe that while it is a specific historical event of the Jewish people, it also has important ramifications for all of us as human beings. Humanity failed during the Holocaust. Churches failed during the Holocaust. We all need to make sure that we not only understand and value, learn from, and teach the historical event, but that we make the connections as human beings. Because the Holocaust, like other tragic events that have happened in the past, hurt not only the past, but they diminish all of us in the present if we don't learn from them. 예, 강연 잘 들었습니다. 포항공대, 한국에서는 포스텍이라고 그러는데 포스텍 인문사회부에 근무하고 있는 이상민이라고 합니다. 저는 프랑스에서 이 홀로코스트 쪽으로 박사학위 논문을 썼고, 그 다음에 이쪽 소설 영화 쪽으로 이렇게 접근한 것들을 이제 논문에서 많이 다루고 이제 한국에서 책 보낸 입장입니다. 근데 저는 이 유럽에서 이쪽 주제로 나오는 담론들 전체를 거의 다 알고 있는데, 지금 한국인 입장에서 이제 말씀을 드리자면, 지금 이쪽
특히 홀로코스트 쪽은 예를 들어서 프랑스 같은 경우는 이제 그 클로드 란스만이 만든 쇼아라고 하는 아우슈비츠 영화, 미국 같은 경우는 이제 스필버그 쉰들리스트부터 해서 그다음 인생은 아름다워부터 해서 우리가 알고 있는 영화들도 뭐 거의 홀로코스트 다른 것만 해도 거의 한 20편 이상이 되고, 그다음에 지금 뭐 인내 캡테즈부터 해서 소설 쪽으로도 노벨 문학상 받은 뭐 이런 작품들도 상당히 이제 많이 나와 있으니까 이 홀로코스트는 아마 이스라엘이라든지 아니면 또 유대인들 문제를 넘어서 가지고 사실은 이제 보편적인 주제로 화했는데 한국 같은 나라 입장에서는 예를 들어서 일본 그러니까 제2차 세계대전 중에 위안부 문제 같은 경우도 지금 이걸 어쨌든 인권에 관한 문제고, 그 다음에 굉장히 중요한 어떤 그 정의에 관한 문제인데도 특히 아시아에서는 그런 역사가 전혀 지금 정리도 안 되고, 예를 들어서 일본 같은데 미국 같은데 동상 하나 만들려고 해도 또 일본 애들이 방해하고 하면서 이 역사가 그냥 2차 대전 끝나면서 그냥 멈춰버리는 느낌인데, 적어도 야드 바셴이 정당성을 확보하려면 이제는 유대인들의 그 문제를 알리는 이런 데서 더 나아가지고 세계적인 어떤 그 정의, 세계적인 인권하고 연대도 좀 표시하고, 한국 같은 나라, 작은 나라가 목소리 내는데 좀 힘도 보태고 하면서 아마 이제 조금 더 나가야 될 때가 되지 않았는가 하는 개인적인 느낌도 들거든요. 그러니까 이건 유대인들 입장에서 이제 그 지금까지 가해와 피해 그리고 방관했던 문제, 저는 뭐 거기에 대해서 충분히 이제 공부했고 지금도 그 주제를 학생들한테 가르치고 있습니다. 근데 그걸 넘어서 가지고 이제는 결국은 우리 속에 있는 어떤 협력의 문제, 아니면 우리 속에 있는 어떤 배반의 문제, 이런 것들이 그 프리모레비 책 같은 데서도 많이 다루고 있는 그런 주제들이 이제 조금 더 보편화돼 가지고 지금 그 한국 우리 안에도 지금 해결할 문제가 많지만 사실은 유대인들 입장에서도 좀 훨씬 더 다른 쪽을 좀 되돌아보는 이런 어떤 그 쪽으로 나가야 되지 않는 게 나가야 되지 않겠는가 하는 게 개인적인 생각이거든요. 그래서 뭐 개인적인 생각이 그냥 선생님도 교육자시니까 그 부분에 대해서 선생님 생각을 조금 듣고 싶습니다. First, let me say that my knowledge is severely lacking in your history, and I apologize for that. Having said that, I can also say with tremendous humility that I do not know, after 25 years, nearly enough about the Holocaust to consider myself someone who has a strong voice in terms of the historical narrative and the work that I still need to do. I think in terms of your own history, it's so important to document, to remember. If there are witnesses and individuals who were perpetrated against still alive, if you can get their stories documented, that's incredibly important in terms of not only memorialization, but a certain form of justice. It's not justice with a capital J like we think about in terms of Germany and Israel or the situations here, but it's justice related to what I said about the Holocaust survivors who originally didn't speak, but then realized that time's moving forward. If they don't speak, how will anyone know? But there has to be an impetus for that. Someone needs to express an interest in hearing what they have to say. And it sounds to me like you are one of those individuals who would be more than willing to take on that very heavy but very important role.
I have to say, just as a side point, there are many, many more Holocaust movies than 20, and I invite you to come to Yad Vashem, and I'll sit you down in the visual center, and you can watch Holocaust movies until you become a very, very old man. There are so many. But I would be happy, however we can communicate with each other, to make you aware of perhaps other important documentary and entertainment films that might support your interest in the Holocaust as well. I want to thank each and every one of you, individually and collectively, for coming tonight. It's very inspiring to see so many people who have their own historical narratives to deal with, to come and be interested and be concerned and be empathetic to a different historical narrative. And I promise you, I'm leaving tomorrow morning at 6 a.m. for Taipei, and then back to Hong Kong, and finally back to Israel. And I want you to know that as I go back to Israel, I will take each and every one of you with me, and I will tell the story of this night in the International School for Holocaust Studies to all of those people who are above me. Thank you very much for your attention.